ngoku singena kwiyure yokugqibela yenkqubo. Ukuba ke uphosiwe ziiyure zangaphambili, hlala nathi ucholachole oku siza kuphathela kona kwaye siza kukrobisa nakokunye okuthe kwenzeka kaloku ngaphambili. Sahleli nam ke uNadia Kadambuza, naye ke uLiyema. Nkosi kakhulu Nadia, isendim uLiyema uvumisa ngokwenene. Ukanti ke kwimizuzwana nje embalwa edlulileyo besiqala inkqubo, kodwa jonga ngoku amathunzi sele ke enabiwe, zitya zigoduka ngokwenene. Mandingalinge ke ndiwenza bemade, masingene emxholweni nangamanqaku kule nqaku. Akasekho emhlabeni uMark Rantseli owayecula nomntakwabo uAlex kwaye babedume ngengoma ethi Quick Quick. We are proud to have a judiciary that is not captured, that refuses to be captured. Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa uthulele ijaji zeli umnqwazi ngokungabandakanyeki kwizenzo zorhwaphilizo. Umangiti yande baba ziveze. Listen, this is Kenan Nyat, and of course your anointed superstar. Listen, ngisekhaya Jikelele, la kusekhaya Jikelele. Listen, from Monday to Friday we are on, and there's sports, entertainment and everything. Listen, keep on tuning in, and may God bless. I love you. Umongameli Cyril Ramaphosa uliqhwabela izandla igqiza lejaji kweli lizwe lokumelana nokuthatha amagunya alo ngokungazimanyi nezenzo zorhwaphilizo. Inkohlakalo seyiphenduke into eyinsuku zonke kuleli. Lokhu kuza emva kokuvezwe yikhomishana eyayiphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso. Umengameli uhlanganise umkhandlu kazwelonke olusana nenkohlakalo ukuze weluleke uhulumeni ngokufanele akwenze ekulwisaneni nenkohlakalo. We must be forthright about one of the great weaknesses where we have fallen short, and that is with regard to corruption. All South Africans suffer from corruption when goods and services and resources meant for public benefit are misappropriated. uRamaphosa uphinde wachaza ngomsebenzi owenziwa uAdvocate Shamula Batoyi ukuvuselela iNPA. What had happened to the NPA, it had been weakened, it had been captured, completely, almost destroyed. The skilled people had left, or they had been railroaded out. And when you talk about prosecutors, you're talking about people who should know their craft. Inhloko yombuso ibonge uphiko lozobulungiswa ngokuma njalo ngokunqaba kulabo abebefuna ukudicelela phansi ukusebenza kwentando yabantu kuleli. Ngosamkele Maseko ngibikele izindaba ze-SABC eBoksburg. Okanti umphathiso wezobudlelwane bamazwe ngamazwe uNaledi Pandor uthi iPitoli ayikasithathi isigqibo sokuba imkhomba indlela kusini na unozakuzaku waseSirayeli eMzantsi Afrika. Ebethetha eParlamente nabaphathiswa beqela lezokhuseleko, ikhabhinethi ibhengeze ebutsheni bale veki ukuba iyabarhoxisa bonke onozakuzaku baseSirayeli kwaye isikhundla sikanozakuzaku waseSirayeli siyasisiba buthathaka. Ibingumdlalo weqonga kwityala eliphakathi kwelinye ityala likaSenzo Meyiwa izolo. Uxwebhu lwalufunwa yinkundla ephakamileyo yasePitoli elinokuthi lunike iinkcukacha malunga nokwenziwa ngamapolisa nomtyholi wesibini uBongani Ntanzi emva kokuba bemkhuphe ngaphandle kwezisele kangangeeyure ezimalunga ne-18 likhatywa kodwa lavunyelwa ukuba libe yinxalenye yenkqubo zenkundla. As we were sitting and during the break, my lord, I saw the document. When I handed it over to Mr. Baloyi, it was written confidential. However, I saw the document now roaming around in
in court, my lord. Who else had that document? I saw Muzi in possession of it, and all the accused were reading it, my lord. Who gave it to? I do not know who gave it to them, my lord. And now I am being worried, my lord, for our witnesses, especially in those cases. And some of those cases also affect some of the accused. I would not mention them by names. And in all these cases, my lord, there are firearms that are involved. What People were shot. People were kidnapped. And other people were threatened. So I was worried if my witnesses would still be alive tomorrow. Kusenjalo ityala lokudlwengula lityabekwe umolemo jubjub marohanye limiselwe umhla we-11 kweyomnga kwaye ujongene ke namatyala aquka ukudlwengula, ukuzama ukubulala kunye nokubetha. Amagqwetha aye avunyelwa ukuba luhlehliswe olusuku ukuqokelela ulwazi oluthe rhatya, kodwa isicelo sikaJanuwari sakhatywa sona. Umarohanye lo nowazi nikezela kwisikhululo samapolisa eBrixton kweyeKhala uwaphikile onke amatyala anxulumene neziganeko zonyaka ka-2006 nonyaka ka-2009. Ukade kasekwe emhlabeni uMark Ranseli owayecula nomntakwabo uAlex kwaye babedume ngengoma ethi Quick Quick. Baphumelela imbasa ebizwa ngokuba yi-OKTV ngo-1988 enye yeengoma zabo ethi Heath Breaking in Love eyona ngoma yahlala kakhulu kwiitshathi zeMetro FM nakwi-5 FM. Ukanti ke enye yeengoma abayikhupha ithi Hold You in My Arms nethi Enjoy. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo uMark. Ubanti ke kuphondo laKwaZulu-Natal umbutho we-ANC uzikhabile izityholo zokuba usihlalo walombutho ephondweni uSiboniso Duma ujongela phansi inkulumbuso yephondo uNomusa Dube-Ncube. Kukho ividiyo ejikelezayo kumakhasi ezonxibelelwano ebonisa uDuma ethatha indebe yeWeb Ellis. uDuma uphakamisa indebe nomdlali wamabhokobhoko uEben Etzebeth ngethuba bebeseThekwini. Inkokheli yamanina kwezolonke kulombutho ikhuphe ingxelo igxeka isenzo sikaDuma. Ilomfanekiso osuqala izinkulumo mayelana neqhaza likaNdunankulu KwaZulu-Natal. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC namaqembu aphikisayo asigxeke usihlalo we-ANC esifundazweni uSiboniso Duma ngalesenzo. Unobhala ke we-ANC esifundazweni uBheki Mtolo uthi ke lokhu ukubonakala kule video akusho lutho ngokusebenzisana kukaDuma benoDube-Ncube. Bavumelene noDuma ukuthi uma ngabe seyiphakanyiswa ngempela indebe bayiphakamiswa ngoba ngeke azakwazi ukuhambelana ukuya phezulu nalinsizwa yakwa ekuthiwa Elizabeth ngoba inde kakhulu. uDube-Ncube uthe ke angeke akuvumele ukuthi abokeleke phansi njengomholi. I do not believe that I can be overshadowed. I think I'm a woman enough, I'm a strong enough, and I'm a leader enough, and I do not believe that any woman at any time need to feel overshadowed. Unobhala ke uMtolo uphinde waxeka isitatimende esikhishwe uphiko lwabesifazane kuzwelonke. I seriously doubt they were genuine. I think they are in another program, but you are not surprised. I-ANC esifundazweni bilokhu kugwema ke ukuthi uNdunankulu kube ngumholi ongeyena usihlalo wesifundazwe. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi kungenzeka kube khona umntonsiswano kulabaholi. Iqiniso lithi lolu daba lungaphezulu nje ukuthi kukhona owesilisa nowesifazane kodwa luthinta isithunzi seqembu okusho ukuthi ubuholi beqembu yibona okufanele busheshe busukumele lo daba. Uphiko lwabesifazane lwe-ANC luthi angeke lusaphawula ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ukanti ke thina bavuke ngenjixukuxa asazi noba kushushu noba kuyabanda naphandle kanti ke nawe mbukele phambi kobuphume rhabula nalo uqikelelo lwemozulu.
Akukho segoli kwandonga ziyaduma kuphaya erenkini. Yithi ndikuxelele ngokuthi singene nzulu kwintlalo yaphaya erenkini. Sibe ngathi singababhexeshi beenkqubo zasecaweni siqale kanye phaa ekuqaleni sibuliswa noStan, haleluya, o-Alpha and Omega, iziqalo neziphelo sosuku serenkini. Iintatheli ezidiza indaba njengolisa Ekhaya, Pepe, sizithe swayiswayi lobhelebhele. Masingene ezincanjini zentlalo yabo. Ngamabanjwa phaya erenkini. Nemali ayisangeni njengakuqala bantyumpantyumpeke ematyaleni omgalelo. Ukanti basantyula nasematyaleni amatikiti ecawa. Abantwana babo bahlele emqaleni ngokusoloko benothotho lwezicelo ezenza ezi-aram zinyuka iminqantsa zikhobokile zinyamezela amaqhwa neemvula zigugile. Ndikuxelela ngosizi lwaserenkini. One abusive entanglement of a relationship. Let's get deep into each character there, deep into the fuse that lead this dungeon pit, deep in the roots of this destructive tree, so we may see that akukho segoli kwandonga ziyaduma kuphaya erenkini. So we may see that kwanyama ipheli kulapha kufutshane. Bonke sasithopha nabo ezideskeni sincedisana kuze singabethwa ngutitshalakazi baphelele erenkini. Bonke onobuhle bexesha lethu izinto saside sithi ziyaboniswa mntakwethu zaphelele erenkini. Ndiyibone ngexesha likaxakeka ndisexhaleni ndiyakwabhitula obhuti bencisa ngempahla bendikhapha eyusuke wayiqhwitha wangathi yolanda indebe yehlabathi. Ndiqonde mandikhawuleze ndiyomjonga erenkini. Xa ndimlaqaza ndiphefumla onke amavumba ndingqongileyo. Izandi zakule ntshukumo zininzi zahluke ngaxeshanye. Uyawuziva ezinye ziduma ezinye zicima. Uyawubeva bexambulisana kuba kulayisha bani. Uzayiva imibongo abathengisi sibambula isihlungu umhlabe lonke nasisindi inhlekona nandi zama ukubeka nje phaya erenkini ukuze umbone uNtsumpa welashishini. Isisu sakhe sibhokoxekile zimala zirhwaphiliza kubanye abaqhubi uzixutha ngesikhundla. Abona hlohle sakhe baphaya erenkini. Bayaziwa baziqhola ngamayeza inza izimanga. Okay wema endleleni yakhe ususwa kakubi ngokukhawuleza okudibene nokungqama. Cula unoyana phezu kwakhe selanga sayiphinda libeke erenkini. Ndithetha ngezazamba zityala intsana ziduke. Emveni kweminyaka zivuna iziqhamo zentsana zazo ngo-ina erenkini. Bathathe ezantsana zidingayo. Eziyazi ngenza nantoni. Ezazisandokutshiywa ngumama wazo ngazange waliphathi igama likatata. Tata lo wamphuza umhlanezo lomfotela iqhekeza kubekho umgqenye endlini. Akukho segoli kwandonga ziyaduma kuphaya erenkini. Ziyazifike zixhophe zibiza iplate macala. Zitye qala yafika zimke bafike sekuthiwa setyile nabanye abazixakekise ngofudumeza umleqwa zeza zisibeka kwinqanaba lengabulazicawu. Nanjengoko impixano phakathi kosisabaphekayo iye intshule esisibini sizemva siyesiqonda ukuba ukuze kulunge makasuke lo mpheki mtsha usithathela abathengi. Umphefumlo phaya uthathwa lula kungathi uthatha upondi phezu kwetafile. Umphefumlo uthathwa lula phaya ubengathi uthula idyasi emva kocango. Akukho segoli kwandonga ziyaduma kuphaya erenkini. Bengavani kanjalo ke ukuwa komntu baphuma bonke bozima semngcwabeni. Bambi bele uqinisekisa ukufa qha. Bambi bakujonga kwanto engaphucukanga kuze nqana beliphala phambili lize nabo xa kusele kuncokola ngobungakanani besingcwabo. Benithetha nomnye wabaqhubi. Ubika imbilini yakhe kumesithi ukubana baba wenze impazamo encinci emotweni wangeva xa umkhwele bizindawo phela kuyo. Ufela izono zabanye abaqhubi abangenayo imbeko nendlela yokuthetha. Uthe kum izivubekwa zifumane bahlalini ngenxa yomsebenzi awenzayo noko ziqatha. Andifuna uxoka siswam basile nooteksi kodwa bakhona abajonga umntu wonke njengethuba lokubeka isitya phambi kwabantwana. Unobuhle wezerenkini angafumani isikolo. Wayezokhulisa imali obhalisa kunyaka ozayo. Ngenxa yobutsha bakhe nobuhle bakhe zonke zamnqanelwa. Iziphathamandla zabaqhubi zakukhuphisana lokumfaka ezingubeni bonke baphumelela. Bemshiya nesinyamfu semali. Engayiqondi yena uba uthengise ngokuphila. Ibhanka yakhe izala zimali zengeniso nemali zempathontle. Xa uqala unyaka ubulindiwe, umntwana wakhoboka. Ilizwe litsala kude. Ephefumla ngathi wenza kokugqibela. Yayicaca nasesidengeni ukuba unobuhle unyathele intambo kwataka intlantsi. Akukho segoli kwandonga ziyaduma kuphaya erenkini. Bukeli siphinde sikwamkele kwakhona liyema kuthiwa akukho kwandonga ziyaduma kuphaya erenkini. Kucacile into yoba nathi Nadia siserenkini asikho segoli. Bukeli wamkele ke singena kwisiqendu sethu esisithandayo isiqendu kaloku se-trends. Masijonge ke ezihamba phambili kwi-trends zethu zanamhlanje. Usopolitiki waseMelika uHillary Clinton ume akagungqe kwelokuchasa ukupheliswa kwemfazwe e-Israel. Wayesakuba ngunobhala welizwe uye waphawula ngolwesithathu apho incoko yade yafika kwingxoxo-mpikiswano malunga nokupheliswa kongquzulwano eGaza Strip. Ukanti ke okanye ke phantsi xa bekwe-hashtag ethi Hillary Clinton elika Clinton lithi ke kambe ilizwe lakwaSirayeli linelungelo lokuzikhusela koqhushumbo. Ukanti ke ngoku masikhe sijonge imbalelwano
zakho phana ke kwiqonga lethu lika X. Uti @Matt X, you became to understand how dehumanized and disposable people in the Middle East are when people like Hillary Clinton are still granted platforms despite murdering millions in the region. Kuyacaca ke ba izimvo zakhe noko azivumelani nezi zika Hillary Clinton because uthi ufika ekuyiqondeni into bana abantu ukubulawa kwabantu ayonto ithathelwa ingqalelo xa ubona abantu abafana no Hillary Clinton benikwa iplatform babathethe. Sikhangelo landelayo uthini? Okanti ukhona Debra Edberg esithi it is great to hear the thoughts and opinions of someone with the knowledge and experience to speak to this moment in an intelligent way. Thank you for this brilliant perspective. Ngiyabona ke nathi into kokuba uDebra phana unqenelana ke kambe no Hillary Clinton ngoba kaloku uyawukhumbula into yoba loka Clinton wakhe waxhozula imikhala njengomphathiswa oyamaneke kambe kanye ngale miba sithetha ngayo ebandakanyeke kambe ilizwe laseSirayeli nemfazwe equbayo. So ke uDebra yathi into kokuba kuhle ukubona into kokuba kuthetha umuntu noko osele enenyawo ezigcwele udaka. Masiqhubele phambili sijonge enye imbalelwano. Okay, ukhona pha uJosh for NY esithi I missed this interview, but even I'd be first to admit that Hillary Clinton is factually correct here. Still, being right doesn't end the history of violence. Israel and Palestine need new leadership who govern with empathy and compassion. That's what will bring about peace. Nadia yathi Joshua phani into kokuba yena noxa uphosilo lwadliwa nondlebe kodwa uqinisekile into kokuba oka Hillary Clinton uthetha into eyiyo ngoba kaloku ukuba yinto eyiyo lo oko ke akuthethi into kokubana kuzawuphela udushe olusaqhubekayo phana. Sitsho ke kambi into kokuba Israel nePalestina kuyanyanzeleka man into kokuba kungekudala kubekho uqoqo lolawulo olutsha Nadia oluzawuthi lukwazi ukuxhozula imikhala luzise noko wena uvisiswano ingakumbi ke xa sibona le meko igqubayo yemfazwe. Sijonge enye imbalelwano. Okay, sijonga i-hashtag. Ngoku ke singena ku #Manchester United ezebhola. Okanti ke ku #Man City iqela ke Manchester City lifumaneke kambe isibhaqo kumdlalo wayizolo neCopenhagen ngamanqaku 3-4. Ukanti ke iqale ithembisa iqenqeza phambili ngamanqaku 2 kwisiqingatha sokuqala. Kanti ke masijonge ke into kokuba sithini imbalelwano zabo bahlomlileyo ngalo ke ingathi azikabikho namhlanje. Okay. Masibathathe ke sibafeke evenkileni. Masikabe sesiye evenkileni kodwa ke kukangako mbukele bese kuphathele kona ke kwezihamba phambili kumakhasi ethu onxibelelwano iX. Okwangoku sithuma umntwana evenkileni. Siphinde sikwamkele kwakhona mbukeli usabukele ke Ekhaya Jikelele apha ke ku SABC lihayi kwakunye na ku SABC Plus. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi. Nadia yure yethu yesibini kanye ngeyogqibela kuyabonakala into ba ifumbethe wena izinto eziliqela sisuka ke kudliwa nondlebe kwakunye ke noGhasatha netrends bezikhona sayitya notya. Andifuni nothetha ngoba ube no chef Makoti apha kwandivimba inyama. Bukele uLiam efika apho ufika watya inyama. Ndithe xa ndiqala la ntshayelelo ndathi mbukeli ndinethamsanqa loba ndithe ndigaleleka namhlanje ndawelwa ngumqesandle jonga ibingemandinya andifuni noyazi. Kodwa ke kuhle wena nandi ukubona into yoba basekhona noko abantu abangabapheki abasakhasayo nabafuna amaqonga afana neli sikwazi ukuliveza nokunikeza thina siyinkqubo yekhaya jikelele ukuqinisekisa kaloku into yoba siphuhlisa bona yaye ke nezakhono zabo zikwazi ukukhula. Intle kakhulu loo nto. Ndiyithandile ke laa ntetho kashef ekhuthaza abantu uba bangapheli mandla baqhubekeke noba ibhizinesi ayingeni kodwa ungapheli mandla uye phambili ngoba kaloku uqinisekile ngento oyithandayo. Uyawaphawula ubana into leyo yokupheka into ayithandayo ngoba wake waphangela ngaphambili wawuyeka umsebenzi waqinisekisa apha ekuphekeni kwaye ngoku uyavuza kule nto yokupheka. Entombi wethu ndithi mandibuze hayi umvile le ayikhankanyileyo
yiyo into yokuba unesidanga sobunjineli kodwa waqonda uba akazuyilandela Nditsho loo nto. andazi kodwa mna ndiyafuna ukuthi into yokokuba ukuba bendisezihlangwini zakhe mhlawumbi ngendiye ndangayeki ukuba yinjineli kuba ke ndijonge ipokotho yam kodwa ke ikwaphinda ikhuthaze laa nto leya kumbukela into yokokuba ngenene nangenyaniso xa ngabi into iye yakho isipho isesakho ngokuqinisekileyo nantoni na engenye ayizubaluleka. Eyothi uthini ngembongi leya phaa ekhaya? Hayi ke beserenkini mamele hey uyazi ba Nadia ungowasebhayi. Ewe. Ndingowasebhayi. Okay. Uzusakhe ngowasebhayi. Okay. Andikwazi ke wena into yoba waphinda wafudukela kwiphi indawo. Edikeni. Wabasedikeni. Thina ke safudukela eMthatha. Okay. Naye uzusakhe wafudukela eMthatha. So le rank lo mbongo wakhe athetha ngawo. Irank yaseMthatha. Irank yaseMthatha. Uthi xa udlula nje phamana usithi check kuthiwa isasenza inhlokonana. Ewe. Sasenza inhlokonana. So ke ndiyabulela kakhulu ngokuba naye ekwazile ukuzithemba uzusakhe urhasatsha into yokuba abantu abafana naye bangakwazi ukufika eGoli. Aqhamise kwadolophu nendawo asuka kuyo. Kwathi ndiyayithanda manendlela enza ngayo la poetry yakhe uyayicacisa uyibeka icace gca uqala wathetha ngonoteksi wathetha ngabantu abasebenza erenkini nendlela abasebenzisana ngayo nendlela abasebenza ngayo nabakhweli beteksi nabantu abazothenga ukutya. Ndiyithandile mani laa nto kaRhasatsha. Futhi ke Nadia isizathu okanye mhlawumbi xa sinothi impembelelo yokokuba akwazi ukusulungeka kulaa ntetho yakhe kusuba ukhankanya ikakhulu amava wakhe. Nguye osele ehambile laa ndlela inyawo zigcwele udaka nguye omane edlula phaa kwezaa teksi kwaba noteksi ngoko ke ngokuqinisekileyo into ayithethayo ayisongonotshe into ayonto ayikho esithubeni. Besike sathetha kanti ke noThando Mxoli ngoku ebelapha ethetha ngemba we-African Football League. Iyinto entsha ke ezama mhlawumbi ukuphuhlisa ezemidlalo apha eAfrika ukuba nathi sibe ne-league yethu ezawuthi ke iqaqambisa ikamva labadlali bebhola izise kaloku nemali epokothweni. Ndiyithandile nale bana nathi singama-Afrika funeka sisebenzisane sikwazi uba imali siyigcine apha kuthi. Kodwa ndiyacinga into yoba usemde wena Nadia umgama ekuzawufuneka into obuwanjwe ukuze sibe kanti sifika kwelaa nqwanqwa apho singathi into yokokuba noko nathi silizwekazi le-Afrika sele sikwazile ukuphuhla yaye sele sisazi ngoko into yokokuba naxa sithetha ngezemidlalo ayisiphashasha. Lema masithuma umntana evenkileni kudala sithetha sibhatala amatyala ubukele ungaqunqi siyabuya kungekudala ungalicofi kaloku elo qhosha. Siphinde sikwamkele apha ekhaya jikelele. Umqombothi sisiselo esikhethekileyo kuninzi lwabantu abamnyama baseMzantsi Afrika. Imibhiyozo emininzi yama-Afrika efana nemitshato, imingcwabo kunye nezithethe azipheleli xa singekho esi siselo. Ukusebenzisa umqombothi kunento yokwenza nezinyanya. Ukuthetha banzi ke ngoku siqhagamshelana nengcali yenkcubeko uSinethemba Zilindile. Sinethemba masikwamkele enkqubeni yekhaya jikelele. Mandibulise kuwe nkosazana nakubaphulaphuli jikelele. Enkosi kakhulu. Umqombothi Sinethemba usetyenziswa njengesiselo sokubhiyoza ngama-Afrika amaninzi. Ungaqala mhlawumbi ngokusixelela ngembali yomqombothi apha eMzantsi Afrika? Nkosazana esi siselo okanye oku kutya kwabantu abadala ngakumbi ke kuhlanga lwamaXhosa ibe kukutya kwesibini ukusetyenziswa njengesiselo kuba ngaphambili bekukade kusetyenziswa amasi kwizici nakwimisitho ibikhona kwaze kwathi ke ngokuhamba kwexesha kwabonakala into yokuba ngaba bukho obunye ubuchule obungasetyenziswa phakathi kohlanga kwabe ke kungenelela oku ukutya ekuthiwa ngumqombothi. Esi siselo sisoloko sisibona mhlawumbi sisenziwa xa iintsapho zifuna ukunxibelelana nezinyanya zazo. Ungasixelela ngokubaluleka kokusetyenziswa komqombothi ngendlela yokunxibelelana nezinyanya zethu? Nkosazana, oku kutya kwabantu abadala njengokuba sele utshilo kuyinxalenye yempilo yabantu ngokukodwa ke abo basabambelele kumasiko nakwizithethe zenhlanga zabo. Kusetyenziswa ke kakhulu
xa ngaba ke kukho lo misitho neminye yayo ibe kakhulu ijonge ekunquleni abantu abadala okanye izinyanya, ungenokuqala ke lo msitho uphethe ungakhange ube khona umqombothi kuba ungathi mhlambi uyakwazi uba unxibelelane nezinyanya ungekho umqombothi kunye nabo bakwele mimoya. Yenzeke loo atha umcimbi wokunxibelelanisa abantu abaphilayo naba bekwele mimoya, ube ke awunoba ugqibelele lo mcimbi umqombothi ungakhange ube uyawusila. Uxolo kancinci ngathi siye saqhawuka. Ingaba mhlambi umntu uyakwazi ukunxibelelana nezinyanya ungekho wona umqombothi? Zikho izici okanye imisitho elungiselelwe okokuba ungangabikho umqombothi. Umzekelo, ukuqatywa komntwana, le nto abantu bathi yimbeleko, awusilwa umqombothi kwezo izici, kodwa zibe zikhona ke izici ezilungiselelwe into yokuba ngaba ube khona umqombothi. Ndizama ukuthi ke kuza kuhlukana ke okokuba ngaba sesiphi na eso sici, sibe siwunyanzelisa kangakanani into yokuba ngaba umqombothi ube khona. Kodwa ubukhulu becala usoloko umqombothi ukhona kwizici ezininzi, ngoku kodwa ezo zijongene nokunqula kwezinyanya. Ukwenziwa komqombothi yinto esoloko isenziwa ngabasetyhini kwaye ubugcisa kunye nobuchule bokudidiyela umqombothi budluliselwa kwisizukulwana ngesizukulwana esizayo ngumama waloo mzi. Ngakho mhlambi usichazele ukuba kutheni loo nto umqombothi usenziwa ngabasetyhini kunye nokubaluleka kwaloo nkcubeko yethu. Ukuba uyawuqwalasela nkosazana ngokwendlela inhlalo yethu emi ngayo, kubakho izinto enhlalweni ngokwendalo kaMvilinqangi ezenziwe endalweni okokuba ngaba zibe ezo zingaphathwa ngabantu abangoomama kwicala labo ngokugqibeleleyo, zibe zikhona ezinye ezenzelwe into yokuba ngaba zingaphathwa ngabantu abangootata, ibe ile nto isenza sohluke ngazo kwezinye intlanga. Umzekelo, uyawukhangela into yokuba ngaba ukuba kubhubhe umntu omba amadoda akombi abantu bangumama, isendalweni ke nasegazini lohlanga lwethu loo nto. Ukwenziwa kokutya ke umqombothi lo sithetha ngawo namhlanje ukwicala labantu abangoomama, noomama ke baphindwe bohlulwe kabini. Kubakho umqombothi ngokohluka kwezici ekuthiwa lo uzawusilwa ngabafazi, into ethetha ukuthi ngabantu abendileyo kulo mzi. Kanti kwangaxesha linye iba khona imicimbi ekuthiwa lo uzawusilwa ngamankazana, into ethetha ukuthi uzawusilwa ziintombi zalapha, hayi abendi balapha. Kodwa ke loo nto ke isendalweni nasentlalweni ke yamaXhosa okokuba ngaba ukutya kwabantu abadala okungumqombothi busekubeni okokuba kulungiswe ngabantu ababhinqileyo. Mnumzana uZilindile, exesheni elininzi siye sibone xa kusilwa umqombothi kuye kuhlatywe nesilwanyana. Ingaba mhlawumbi ithini intsingiselo yaloo nto, kwaye siyakwazi na usila umqombothi sibe singahlabanga? Linene elo, njengoba besenditshilo okokuba ngaba kuza kuxhomekeka kwizici. Ziba khona ke izici ezenza into yokuba ngaba kube kukho into ezawuxhelwa eyibhokhwe okanye eyinkomo. Ube ke umqombothi lo uyakwazi ke ukuwusila uwodwa ungahambi inasilwanyana sithile. Ngokukodwa ke abantu xa besenza laa bhekile kuthiwa yibhekile ke yombulelo okanye yokwenza into yokuba ngaba kutsicwe phakathi kwekhaya. Ube ke lowo ke intlobo yesici akuzubakho nto iza kuxhelwa, kodwa kuyo yonke inhlalo neenkqubo zakothu zamasiko umqombothi usoloko uyinxalenye yaloo masiko. Kanti ke kwimihla esiphila kuyo apho amanye amasiko enkcubeko engasasetyenziswa, yintoni mhlawumbi ekufuneka yenziwe ukuze kugcinwe inkcubeko nelifa lethu singama-Afrika? Nkosazana, lo mbuzo ubaluleke kakhulu.
kuba ke uza kukhumbula okokuba ngaba ezi zinto sizoqatywa inshongo ngabantu baseluhlangeni abafike ke bafaka eyabo inkcubeko okokuba ngaba makukhonzwe ngendlela ekukhonzwa ngayo ngabantu beluhlanga, abantu babe kuthiwa mabaphuncule okanye bayeke ezi zabo izinto. Into ethetha ukuthi kule mihla ke ngokufuneka kuthundezwe abantu ngokwasezingqondweni ngokubaluleka kwala masiko nakuba ebesenzelwa ntoni nakakade, kodwa loo nto kunganzima okokuba ibuyiswe nje ngokuba kubane kuthundezwa abantu. Ukuba ngaba umthetho olawulwa abantu kusawulawulwa ngemithetho oninzi layo isuka eNgilani, into ethetha ukuthi kuyawufuneka kuqale kulungiswe umcimbi womthetho okokuba ngaba abantu, umzekelo abangamaXhosa okanye abangamazulu okanye abangamaswati, bangalawulwa ngomthetho waseNgilani, balawulwe ngomthetho weentlanga zabo. Loo nto ke izawuxela into yokuba ngaba lo mthetho uzawuthi phakathi kwezinto, xa umntana eneminyaka emihlanu makaqatywe, xa umntana eneminyaka elishumi elinesithandathu makenzelwe into ethile, xa edlulile apho makendiswe, xa emveni kobendisiwe makenzelwe intambo. Loo nto ibe ilawulwa ngumthetho wohlanga lwabo bantu. Yiyo yodwa into enosikhulula ke ekubeni ukuba alondolozeke, kodwa ukuba umthetho isengulo waseNgilani kuninzi okusingaphulukana nako ubheka phambili, njengoba ubona ke into yokuba ngaba bonke abantu baye bekekelela ekubeni ukuba baxhakamfule izinto zasemlungwini. Abantu mabangawalahli amasiko abo kwaye babuyele emakhaya ukuze bafunde izinto ebefuneka bazenze ukuya phambili. Mnumzana uZilindile, mandibulele kakhulu ngexesha lakho kwaye ndixolise ke ngokuthi siye saqhawuka kancinci pha naphaya. Enkosi kakhulu, benosuku oluhle. Kubulela mna nkosazana kuwe nakwiziphathamandla ngokubanzi. Enkosi. Lo ke mbukeli binguSinethemba Zilindile sichaza kaloku ngokubaluleka nentsingiselo yomqombothi. Masithi qhu evenkileni siyabuya kungekudala. Chochubeko siphinde sikwamkele kwakho kwinkqubo yakho oyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Okati ke ngoku sijonga kwesiqendu sethu sencwadi. Ukanti uhambo lukaZamantungwa Khumalo lokungena kwicandelo leproperty lwaqala ngoloyiko lukhuthazwa ke kukunqongophala kolwazi ekuhlaleni kunye noloyiko lokubuka izindlu ungenayo imali. Uzama ke namhlanje ukhona ulapha estudio ukuze ke akhokhele abanye kuhambo lwabo lokuthenga izindlu zabo zokuqala ngencwadi yakhe ethi Buy Your First Home. Zama, masikubulise sikwamkele Ekhaya Jikelele. Thanks for joining us. Thank you so much for having me. I think okokuqala masike siqale sijonge into kokuba yintoni eyakhuthaza into kokuba ubhale incwadi yakho ethi Buy Your First Home. You know, I think abaningi bethu as abasha masiqala ukusebenza sifuna ukuthenga indlu, and nami I was the same in my early 20s bengifuna ukuthi ngithenge indlu and ngasaba, you know, I started looking at different properties and I think ngaba nje intimidated ukuthi yo yazi ukuthenga indlu into enkulu and angazi ukuthi are there going to be mistakes engizozenza along the way. Fast forward to, you know, 26 when I eventually took the leap ukuthi okay, I want to buy, and ngasithola ngenza ama mistake amaningi, and I think the reason that I ended up writing this book was because I wanted to make sure ukuthi other people don't make the same mistakes engizenzile and learn from my mistakes and also learn from mistakes of other people I've seen buy, you know, their first home. And a lot of us, we all have made mistakes, but I think more you can see ukuthi how do you best prepare so that you don't make the mistakes that abaningi bethu actually made. Ndithanda kakhulu lento ikhankanyayo wena sesikhumalo into kokubana apha kule ncwadi yakho sele ininzi kakhulu umgama owambile and you've also made mistakes njengoko usitsho, but ke enye into ekhankanyile kule ncwadi is uthe xa uqala waba noloyiko. You were scared of starting to write the book. Perhaps walk us through some of the other challenges oye wadibana nazo. I mean, it's also just not knowing what you don't know.
So for example, mangisaqala and I started viewing properties, bengazi ukuthi okay, mhlambe mangiqhumana ne-estate agent, kumele ngibhadale nje ngisaqala, or kumele ngibanikeze wonke ama-details wami, yini ekumele ngabe ngiyayazi at the beginning. And when it came to, by the time saying ngitholile property engiyifunayo, and I started signing, sometimes I was with also sign a law offer to purchase. It's a legally binding document. I was okay, 2 weeks later I sent change umqondo wami angisayifuni le ndlu. It's legally binding and they can hold you to the estate agent. And abanye abantu they've been held to it where u change umqondo wakho ukuthi angisayifuni le ndlu le mara so sayinile ukuthi no ufuna ukuyithenga. Ingaba ke ngoku wena okokuqala manibuze so wena ubunaye ke ngoku umuntu ebecebisa ngokwezemthetho xa uye wasayina la contract yakho? Mina benganayo, and I think that was also one of the reasons why I decided ukuthi abantu kumele babe nale ncwadi le, because I also go through some of the things you should know, some of the mistakes you should avoid, but also ukuthi lento, it is a legally binding document. Mina I knew as I was doing it. I mean, in many ways some of my friends are lawyers, so bengikwazi ukuthi ngibabuze ukuthi okay makusokwenzakalani, but I remember that first time ngithola that offer to purchase, it was the first time ngibona contract enjalo, bengazi ukuthi okay kwenzakalani. Exactly. So I think into bengifuna ukuthi ngiyifake kule ncwadi ukuthi abantu bazi ukuthi as we are about to embark on the journey ethusayo, nazi izinto kumele ngabe uyazazi from the get go, and kubalekile ukuthi ungayenza amaphutha amaningi thina esiwayenzile as we started. Ndiyafuna ke sike sibuyele emva kancinci just for a second here. Kwiqonga elalifudula libizwa njengo Twitter, you happen to have written something there, I may call it a thread, owayibhala phayana ubalula izinto ezininzi kakhulu. Ingaba ezazinto wawuzikhankanya phayana ingakumbi ezimayelana nokuthengwa kweproperty zaye zaba negalelo elingakanani in you actually buying the property, eventually buying it, and also ube nale ncwadi? So I think by the time sengenza the Twitter thread besengithengile, and if anything on social media I was sharing my experience. There was umngani wami unomfundo wabona i-tweet ethi to bonke abantu abasha who are below 30 abangakaze abekabathenga indlu, what mistakes or what lessons rather would you want us esifuna ukuyenza the same thing? And ngaresponda kuyo, did a thread that went viral, and kuyo I really shared just step by step, this is what I encountered, these were some of the things I didn't know I could negotiate, and then it kind of sprung up. And I think if anything the publisher was watching as I shared some of my insights, because after that ngaqhubeka ke ku social media ukuthi no ngabona ukuthi abantu abazi ukuthi there's so many things that go into home ownership. Abaningi we even sharing some of the mistakes that they made mabasaqala njengoba nami I had made them, and that's the thing that made me be regular in sharing some of the insights that I had, and then the book came about. Bang reached out to me on Twitter and said, are you looking to write a book? And ngaleso sikhathi bengacabanga ukuthi ngifuna ukubhala incwadi, but I think into engenzile ukuthi iyadingeka, because a lot of us really would have needed this resource. Ndithanda kakhulu xa usithi into kokuba at the time wena ubungenazo tu injongo zoba ubhale incwadi, and ndiyacinga into yoba loo nto leyo kanye indisa ke kumbuzo wamenza ukubuza wona right now wokokuba what was that turning point then for you, okanye mhlawumbi okanye mhlawumbe ungakusichazele ngokuba ubunyanzelwe yintoni into kokuba ufune ukushare ulwazi lwakho noluvo lwakho onalo for abanye abantu kwela qonga lonxibelelwano, yaye loo nto leyo iye yakhokhelela kanjani ke into kokuba ubhale nencwadi yakho? There's this, the late, great Toni Morrison. Now she's an author and a very well-accomplished author. She passed away a few years ago. There's a quote here, if you want a book that hasn't been written yet, then you must write it. And I think as I was, sharing on social media, and nami ngazi ukuthi when I went through this, I wanted a book that could help me navigate this. Ngabona ukuthi yazini, I'm the person who's going to need to write this, because I know as a black woman, I know the struggles that I went through, buying a property. If anything, as black women, we're the biggest demographic of first-time home buyers. Okay. And we tend to, want to read the books and find out as much knowledge as possible. We tend to find good sometimes awazi ukuthi uye kuphi. So I wanted a book esirepresentayo, and ezokwazi ukusinceda ukuthi nabanye abafuna ukuthenga la ngaphandle nabo bakhona ukuyisebenzisa. Mhlawumbe ke ngoku xa singena apha kanye
kwincwadi yakho ethi Buy Your First Home, South Africa's Ultimate Property Guide for Newbies. Utshilo wathi into kokuba ikakhulukazi abantu abantsundu ngabo abazi first time home buyers, but ndiyafuna ukhe mhlambi usibalulele ezinye zezinto ozikhankanyayo kule ncwadi eziyingcebiso kwabo ke ngokubaqalayo bona ukuthenga izindlu. So I mean incwadi ngiqala ngokuthi you must start before you're ready, and lapha I break down ukuthi what do I mean mangithi start before you're ready, because abaningi bethu angeke umuntu even obukele manje avuke kusasa athi okay sengiyothenga indlu asayine on Monday ayithole ngeweekend. Kunezinto ezibalulekile ukuthi kumele uziyenze as you lead up to eventually signing on the offer to purchase. So financially kumele uyenze sure ukuthi imali yakho ilungile, ukuthi credit score yakho ilungile, ukuthi ayazi ukuthi ni credit score yakho if mhlawumbe low. How do you go about making sure you get it to a healthy state? Already start talking to all bond originators. I talk about good yini bond originator, the role that they play in your home buying journey. I talk about buying off plan. So abanye abantu mhlambe mabafuna ukuthenga indlu entshantsa yiba bazongena kuyo for the first time. Buying off plan yini ekumele uyazi. Buying on auction mhlambe ngeke uyithenge indlu by just viewing it, ufuna ukuyithenga on auction. So those are some of the things that I cover in the book, and really even understanding, for instance, uma ngabe ushade in community of property, what exactly, and the implications uma ngabe une property. And I think abaningi bethu sibonayo, especially as people bashada, is uma ngabe unendlu kubalekile ukuthi you must have a will. Sikuyibona kuma family properties ukuthi there wasn't a last will and testament, and then abantu balwela indlu yasekhaya. So mawuzazi ukuthi na uthenge indlu and mhlawumbe unomntwana, and even if awunamntwana, because estate yakho will still get dissolved, kubalekile ukuthi ube ne will and then ama implications ma une property. Ezinye izinto ezibalulayo ndiyafunda apha ku page 156 ithi intoba whenever you're buying into a shared property you'll need to factor levy costs. Yes. So ndiyaqonda uba nazo zizinto ezibalulekileyo. Uyathi into kokuba tshini nenkangeleko yendlu ibalulekile, the look and feel, buying in an estate that looks like 1950s American suburbia but dreaming of a brutalist masterpiece of a home, planning a cute home with Tiffany blue walls in a sea of Tuscan style villas. So ndiyacinga into uba wena zizinto ezibalulekileyo kakhulu ezi uzibalulayo zokokuba uthetha into yobana xa ngaba kunokwenzeka ngelishwa lomhluzi wamanqina umntu azifumanise sele enabela uqaqaqa, ingaba indlu leyo izawushiyeka kubani? Kufuneka ube ne-will, izinto ezibukumila kunjalo. Ndiyafuna ke kodwa ngoku mhlawumbi ukhe usinike umyalezo umntu onothi xa efunda le ncwadi anophuma nawo. I think the big thing is yenza research yakho. I mean first nje thenga incwadi uzothi mawusoqeda ukuyifunda understand ukuthi yini into bongayazi, uyenze research ungazijahi. I think abaningi bethu sifuna ukuthi sibe nendlu, siyayiqhenya ukuthi okay we're the first ones mhlambe ku family ukuthenga indlu okuma cousins ukuthenga indlu, ungazijahi. Take isikhathi sakho. Esikhathini esiningi if ufuna ukuthenga indlu next year mele ngabe suqala manje ukuthi mhlambe uzobonasa ngo December, mele ubeke imali aside and make sure ukuthi yonke into ozoyisayina uyayiunderstand. Buza imibuzo, estate agent ozodila nayo mbuza imibuzo. Uma ngabe uyoview property buza imibuzo. Awukho umbuzo ozothi it's stupid, there's no such thing, and you really want to feel as though you've made an empowered decision, as opposed to ukuthi you feel ukuthi yo lana yazi ngijahile and ngiyasaba so nje ngizova masingisayini ngoba lo muntu lengidila naye uyayazi into ayenzayo, ayikho into enjalo. There's no such thing as a stupid question, and also just have fun. I mean uthenga indlu, you're going to live there, exactly, and you want to enjoy indlu yakho, so you want to make sure that you have a really good experience as you navigate a first time home buying journey. Ngamazwi amahle kakhulu lawo zaMantungwa, and ndiyafuna uba xa sele siyisonga ke okay namhlanje mhlawumbe ungasichazela into incwadi le yona siyifumana phi xa ngaba sinomdla wokuyithenga nokokuba wena sikulandela phi? Incwadi ningayithenga in bookstores across the country. It's available from your exclusive books to Book Capital, Van Skyke bookshops, and a lot of the major bookstores all over the country. Mina ningangilandela ku social media uzamantungwa_k on Twitter, Instagram, as well as Facebook page yami uzamantungwa Khumalo. Zamantungwa, inkosi kakhulu and all the very best. Sithembe intoba nami xa ngaba ndifuna ukuthenga umzi noba ngowesi-5 nakakade ndizawuza kuwe. No, ngiyabonga.
Yeah. Nadia, ngelisho lomhluzo manqana sesondele kuyivaleni yana namhlanje. Ufike senivala. Yeah. Hayi kanti nami ndiyafuna ukwazi ngencwadi. Ndiyacinga into obuzama ukroyiqa wena. Hayi kakuhle futhi. Bukele wami siqukumbele sayiqongqotha sayiphaka yonke kaloku imbiza yethu ebesiniphathele yona namhlanje. Kodwa ngoku lixesha lokuba sithi qhwi emakhaya. Liam, masigoduke. Mazanethole sawudibana kwiqa elizayo.